पासवर्ड I won't allow, and none of the villages are going to allow. आमगे ancestral pathway आमका जाई. You all want the ancestral pathway? Yes or no? Yes. It has to go on record. आमका ancestral pathway जाई. Without gate. And without that, we won't allow. We'll protest in front of the hotel. All of us will come and sit. The whole Majorda and Betalbati village will come and sit. But where is the way for us from here to go in the field? What we'll do, I'll just read out the complaint from Fidel Carrera, he's Edwin also there. Anthony Fernandez, Betty Braganza and others. So me, Fidel, Anthony, Edwin, Anthony, We don't have and Betty. anything like we just want to It's know not where by is the way. names or something, but it is the villagers. And he is the farmer, I'm the farmer, Anthony is the farmer, You know Betty that. is the farmer. You know We that. all are farmers over here. You know that I have a field. So the complaint is for illegally stopping of natural ancestral access and encroachment of Nala which was present on survey number 13/1. Right. Okay, the first point is with the farmers who have paddy fields in plots bearing survey number 3/1 and 3/2 in village Panchayat Betalbati. I stated that there was 3 meter access in survey number 13/1 and 2 in which was used by us, the farmers and our ancestors for more than 100 years without interruption on a daily occasion for accessing the field and cultivation. I stated initial complaint was way back in 2004 by Mario Pereira, one of the field owners. I state that we had earlier filed complaint in Panchayat by the original owner property and we were promised a 3 meter access from his property for the use of farmers, which was in the year 2004. The original owner of the property was Mr. Menino Mascarenas. He gave the uninterrupted access. The farmers state subsequently the said property was supposed to be developed by a farmer also. When they also had promised the farmers they will keep a 3 meter access available for the farmers to take material which is being used by all the farmers since more than 100 years. We state earlier Faria Hotel had tried to construct and block the access and same was objected by all the farmers and a complaint was filed by Jude Ribello. We state from the year 2004 till today, all farmers and several community leaders in Betalbati filed and have patently been stating that 3 meter access existed. The entire village is well aware of 3 meter traditional access. We would like to inform you the entire community is aware of 3 meter access. Way was it was a traditional access way. And earlier the entire plot was surveyed under number 3/1 and 2 was vacant. Hence there are so many complaints against people started construction in the property. We state that the complaints from 2004 till today are already part of the record in the Panchayat. We state that 3 meter access is also reflected in the purchase proceedings of the record by Mario Pereira, and where the access has been shown towards paddy field through survey number 13/1. It also reflected in the boundaries which make mention of Nala. We state that Arpad Hospital is well aware of the traditional access and therefore has submitted an undertaking in the Panchayat in the para number 12 stating we will not block the traditional access way which is passing through the property. It needs to be noted that if no access way was there, why would they mention the same in the undertaking, as they were aware that at the initial time of construction all of us would have objected if it had not been agreed upon. We state we are fully aware of the traditional access, revised construction basis of the 3 meter access. What they have said. Panchayat office will do the site inspection and will note the recording for the Nala encroachment. The complainant shall show us. This is the access we want to keep. This has to be open. There has no gate should be put. They have put the gate. The gate was not there. Gate pulls are there. We don't want the gate. The gate has to be removed.
Henceforth, from now, the gate should not be there. The gate has to be open. Reading का होता. TCP हे केल्लो, letter धाडोली, then video धाडोली, then pollution board धाडोली, WRDA धाडोली and पंचायती application केले. Now, चोवपाक गेले जाल्यार this is not the first time that we have complained. Okay, हे आम complain केले in almost 2004 सावन start केले आणि ह्यो complaint copy मुकोडे आहाय त्यो 2004 सावन. Okay. Yeah. 2004 सावन कंप्लेन केल्ल्यो त्यो मुकोडे आहाय. 2004, 2025. So imagine the amount of complaints that we made. आता हे आता ओनर हा तो he is the second owner. पयली ओनर आलो तो मिनीन म्हणून आसलो आनी तो मिनीन म्हणटाय तेणे ही प्रॉपर्टी गेली ते दोना आमी शेत रोयताय आतां इतू वर्स जाली आनी एक आनी दोग जाण नाय ऑलमोस्ट मोर दॅन 40 फार्मर्स आर देर आतां शेत आमी रोयताय एट द मुवमेंट एट प्रेझेंट ऑल्सो वी आर प्लाविंग आनी तुमी चोवपाक गेले जाल्यार रोयलो आहाय आज चोड बी गायलो आहाय हे एक्सेस आतां फार्मर्स मागताय ते दोसन 2004 सावन 20 वर्स जाली आतां हे कंप्लेन आफ्टर कंप्लेन आमी घालिताय पंचायत येता इन्स्पेक्शन कोता आनी पंचायत वयता रिजल्ट आमकां आजून देखून मेळोना. नाव दिस सेक्रेटरी हू हॅज कम आय रियली एप्रिशिएट बिकॉज ही हॅज टेकन इनिशिएटीव. हांव थँक्यू म्हणून असो दिता झुजेकूय बी कित्याक गेले त्या दोना तेणें सांगिल्लें आपण घेत म्हणून बट आय वूड एप्रिशिएट द सेक्रेटरी फॉर टेकिंग इनिशिएटीव कित्याक एपाट गेले त्या दोना तेका फकत एक उतराचें सांगलें तुमी कोताय कोनाय सो सेक्रेटरीन इनिशिएटीव घेयला आपण कोत म्हूण आनी तेणें इनिशिएटीव गेले म्हूण हांव थँक्यू म्हणून असो दिता सेक्रेटरीक कित्याक फार्मर्सांगे उलो आयज तेणें आयकिल्लो म्हूण. ओके दुसरें आतां कंप्लेन केलो हाय ती 1 आनी 2 आनी 10 न्हू कितलीशी कंप्लेन केलो हाय तेम वचोन आतां सेक्रेटरीन रिपोर्ट केलो तेश कोन्न तांकां ऑक्युपन्सी दिवना तेमी तांकां ऑक्युपन्सी जाय आसली आमी दिवना कित्याक आमगे नाला एन्क्रोच केलो आहा मोर दॅन 100 years ओल्ड द एन्सेस्ट्रल पाथवे ऑल्सो हॅज बीन एन्क्रोच पयलीं सद्या तेंगेले पार्किंग सारकें ना हे तुम चल जाल्यार रस्ते आसन टायल्स गायलो हाय परमिशन कोण दिलें पंचायतीन कितें हें मोडून धाडूना थिंगा कॉन्क्रिटान बांदून बोर्ड केलो आहा तेंय पयलीं सद्या नॉट अलाउड रस्त्या प्रमाणेचो हिंग सोयात मरे रस्तो एक्सटेंशन न्हू हां जाल्यार तें मोडू कित्याक घालना आनी तें कित्याक एलाव केलें आनी टायल्स घात तेन्ना तें मेन बंद करपा जाल्लें ही थिंगसर शिमीट घाताय कितको जाता रस्तो तेंगेलो हिंगा लोक पयलीं सद्याक भायर सरपा जावो आनी बंद करपा जाय पंचायतीन पयलीं सद्या इनिशिएटीव घेवपा जाय हें बंद उडोवपा सगळें इलिगल जाता तितलें. आज खंयची ऑथॉरिटीज येवना तुमची TCP आतां वखदार केलें म्हटलें हें वखदार करूं ना ऑलमोस्ट अ वीक जालो आतां TCP हें एक्सेप्ट TCP हें एक्सेप्ट केल्लें शो मी द पेपर TCP एक्सेप्ट रिसीव केल्लें TCP रिसीव केलो हा सायन मारलो हा गिव दॅट WRT सायन मारलो हा रिसीव केलो म्हूण आनी हेल्थ none of these authorities have come if you have seen TCP एक्सेप्ट केला WRT केलो हा एने हेल्थ कोण द एग्जिक्युटिव इंजिनियर BDO केलो हा आनीक आमगेले पंचायतीन केलोलें सो पंचायत हॅज कम बट नन ऑफ द डिपार्टमेंट हॅज कम टील नाव आतां इन्स्पेक्शन केलें पंचायतीन आपणागे सायडीन केलो हा बट आमकां डिपार्टमेंटान जेन्ना आमी बरयताय दे शूड हॅव बीन प्रेझेंट ओवर हियर वाय द डिपार्टमेंट्स आर नॉट शोईंग देयर प्रेझन्स हियर जेन्ना लोकां प्रॉब्लम जाता आमकां हिंगा सकयल शेतां देंवपा देखून मेळना ते हायट बांदून केद केलो आनी सिवेज सगळी आहा ती शेतां वयता आम शेतांतू सिवेज खावपाची आखे तेंगेले पायपलायन बायलां सोडलें आपूण आस्किंग देम दे सेड नो प्रॉब्ली वन पायपलायन ते आहाय की तूं पायपलायन न्हू सो हांव हिंग मागोता जेन्ना TCP परमिशन दिता कित्याक which is under Vishwajit Rane कित्याक दिताय and why can't they take this seriously when people are suffering. My question is to Vishwajit Rane कित्याक कोणी तुम्ही परमिशन दिताय हे पाड घालपाकू एक सायडी म्हणटाय तुम्ही एक स्कीम काटाय शेत रोपा म्हूण
शेतकामत्यान आणि शेतकामते एक सायडी शेत रोवपाचें आणि दुसरी सायडी तुमी हे एन्क्रोचमेंटा लायसन्स दिवपाचें ऑक्युपन्सीकू आणि सो दॅट इट इज इन द विलेज. We are in the village. It's not some coastal line or it's not in the city to have such a big hotel. बरें हो सायन We should not have problem. हो पळय सद्या एक एक्सिडेंटल झोन कितू जाणां हिंगा ऑन द स्पॉट कोण मेले परमिशन दिताय कित्याकू सारकें तर ना बॉन उडोवयाय आनी हे बॉन मिकीन केलोलें कित्याकू इनलिगल आहा म्हूण हे पयलें बॉन उडयलोलें मिकी टुरिजम मिनिस्टर आसतना आनी तेणें केलो ते वालोर ते आतांय बी बॉन पडो जाल्लें. हो आमगे एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा तो एनवायरमेंट सांबाळटलो टॅक्स सांबाळटलो तेगे आहा जीव आहा कोणा आनी आमकां लोकांकूय होणा घालपा मुखार चलो आहा. पंचायत पळय आहा ती सारकी ना. पंचायत सारकी जाल जाल्यार सगळे प्लेसीर जाग्यार पडटले आनी म्हाका आय होप नाव दॅट पंचायत टेक्स इट सिरियसली. आता कितें इनिशिएटीव घेल तो आय एप्रिशिएट द पंचायत फॉर टेकिंग अ गुड इनिशिएटीव बट इट शुड नॉट एंड अप ओवर हियर. तुम कोताय सारको रे आनी लोकांक पासत करे. मिस्टर फिडॉल पेरेरान ताणें कंप्लेन केला आनी अदर्स फिल्ड ओनर्स ओके आतां तांकां फिल्डार वचपाक रस्तो जालो. आतां तांकां मेन म्हणटा तो शेत बीन फाटल्यान रोवपा जाय आतां रस्तो ना म्हणून आमी तें कंप्लेन कोत्री आमी सगळे ऑथॉरिटी आपयले TCP आपयले ते म्हणटा फाटल्यान एन्क्रोचमेंटा WRD आपयले हेल्था आपयले BDO आपयले सगळे आमी आपयले कोण येयले ना आमी कंप्लेनाक विचारलें बाबा इन्स्पेक्शन करपाचें ताणें म्हणल्यार तुमगे कितें रिपोर्ट आसा तो इन्स्पेक्शन कर आनी दियाय म्हण आमी सगळें मत इन्स्पेक्शन केलां आनी तें कितें रिपोर्ट आसा तो सेक्युरिटी रिपोर्ट करून तेंक दितलो कित्याक 8 तारखेक केस आहा डायरेक्ट हितू आहा ADP आहा. आतां हो रिपोर्ट आमी ADP प्लेस करपा जाय आनी आमगे आदोगाद तितले ते आर्ग्युमेंट करपाक. आतां तुमगे इन्स्पेक्शन जालें न्ही तातूंत भितर कितें वायलेशन दिसलें तुमकां? ना वायलेशन म्हळ्यार ती हिंगा जल्मा आहाय ती म्हणटाय हे तेंगे कितें दुरी घालो ते ती म्हणटा ते जालें तुमकां कितें दिसलां सद्याक? ना आम चोवपा आम ताका लागून TCP वेरीफाय करपा आपयल्ल्यान न्हू ते येयले नाय ते टॅक्निकल बॉडी न्हू आनी ते येयले नाय म्हळ्यार आतां ते थिंग जल्मा कोणा आहाय ती कितें म्हणटाय तो 1.5 मिटर एन्क्रोच जालो म्हण. तुमकां दिसना एन्क्रोच जाला असो? ना ते आम सर्वे काळ शिवार चिंतूंक पडटलें सर्वे करपा जाय न्हू पण आतां लोकांचेर सांगूंक जायना न्हू. पण इन्स्पेक्शन केलें थिंगा कोण जल्मा आहा ती सांगताय ओके आनी तेंगे आमी इन्स्पेक्शन करून कितें रिपोर्ट आतां सेक्युरिटी रिपोर्ट दिवपा लायला.